in Chittagong, about 460 kilometers out of 1200 kilometers, of which 110 kilometers already been done, replaced by the LED much more earlier. So in starting of my speech, I humbly respect to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and pray for his departed soul in peace. As this country is the dream country of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in exchange of huge struggle and sacrifice, we have achieved this independence. And here, I must have to mention, as because His Excellency Honorable High Commissioner of India is here, because at the time of independence, when we are facing a very disgusting situation, within time, we were fighting against the Pakistani soldier, and our country, three parts is covered by the India, and one is the Bay of Bengal. So, in such a situation, when father of the nation, Bangabandhu, declared the proclamation of independence of Bangladesh, and we the people started to fighting against Pakistani soldier. So for the innocent and common people, there was a requirement of shelter. So definitely, I will express my gratitude to the people of India. They have given the shelter within time. Almost about 10 million people get the chance to be sheltered there. So anyway, after 9-month war, we have received our independence, and with the hope and fulfill the dream and aspiration of the people of Bangladesh, father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, he have repatriated from jail of the Pakistan in Bangladesh with the aim that he will fulfill his dream and he will scale up the country as a developed country. But misfortunately, he was killed, and after assassination of father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, about 21 years, we were ruled by the military ruler, and the party have been formed from the pocket of the military ruler. So many things is there, a lot of disgusting and painful situation we have to face. Later on, our present Prime Minister Sheikh Hasina, after facing lot of struggle, she has taken the charge of the country. And from the day of beginning, after taking the oath, she declared he came here to take the charge of the state with the aim to fulfill the dream of his father and the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And then he have fixed our goal, the country will be lifted in the level of developed country. So how could it will be lifted? So for lifting, she sketched the roadmap. And 2041 is our destination, our goal to lift the country as a developed country. And after taking the charge, so though there is an intervention between 2001 to 2008, but from 2009, these 3 terms, Awami League have completed under the leadership of Sheikh Hasina to work or fulfill the aspiration of the people. So a holistic effort have been given for fulfill the dream and the goal, to reach the goal. And 5-year plan have been prepared to fulfill the demand of the roadmap, and every 5-year plan have been successfully completed by doing the extensive budget of yearly budget. And all the responsibility have been delegated, distributed, and the country is moving accordingly. Chittagong is considering as a
hub of the economy. As because you see, we know many countries of the world, they are landlocked country. They do not have the seaport. And cause of that, despite it, they have a lot of potentiality, they cannot fulfill the aspiration of their people. But we are the fortunate. We have a Sitang port. And because of this Sitang port, and actually we get the chance to connect ourselves for transportation of goods for import and export. And through that, the actually economy is moving on. So our Prime Minister is always giving the priority Chittagong. And it is declared that it is the second capital of Bangladesh. So considering all these things, many effort have been given, lot of sanction have been given. Our mayor have mentioned already that about the 15,000 crore takas project is ongoing in Chittagong for the change of the fate of the common people of the Chittagong. And as because I personally love Chittagong, I have been educated from the Chittagong University. Our secretary also have been educated from Chittagong University, and we are fortunate we are working together now. So rather than this, I have a good numbers of establishment. As since long time I was residing in Chittagong, but though I am the responsible for whole over the Bangladesh for the development under the command of our Honorable Prime Minister, but Chittagong we have a special urge to do something else to change. This is why whenever any program or anything else for Chittagong have been taken by the government, I feel spontaneous to attend and participate. So I will be very happy once I can see Chittagong is change in such a way so that the people's fate will be scale up. So anyway, about this project actually, especially, as I mentioned, this is the project of His Excellency Honorable High Commission also mentioned that as a token of the friendship, this kinds of a loan, LOC, loan of line of credit of India, have been given for $25 million. It is about 300 crore taka in conversion rate. So it will, we can able to lighting 460 kilometer road. So the 460 kilometer earlier, as I mentioned that earlier, that another 110 kilometer by LED. So what is the difference between LED and the traditional light? Because the actually electricity consumption will be about 15% less, and maintenance costs will be more than 50% less, and cost also, and the electricity consumption also much more lower. So anyway, this will be, I think, successfully will be implemented, and through that the people of Chittagong will be and will be benefited. And this program, after completion of this one, we are also trying to harness more opportunity for covering whole the city with the LED light. So I believe the as because this project is implementing by local government ministry under the command of the city corporation. So it is the fundamental responsibility of the city corporation to take care and up for successful implementation and completion of the project. And after that, there is a question of the question might be rise maintenance. So city corporation is liable to do their job for maintenance about the traditional. So this one with the 50% less cost, they will do this. So I think the official of the city corporation under the leadership of our honorable mayor is working. So in presence of everybody, I want to call your sentiment that you have to be optimistic about the maintenance so that the light will be will continue, I think, more than
10 years time, 1 decade, you can enjoy the opportunity, facility of this light. So anyway, I think this is the one of the, as I mentioned, it is the one of the token of the bonding of the India and Bangladesh. As I love to say one or two word about the India and Bangladesh relation. Actually, under the leadership of Awami League, the father of the nation, we achieve our independence. And we will never ever forget the help of India. But of course, with mutual respect and mutual benefit. You see, there is a many, I think, must talk issue is very easy, sellable. Some talking is disseminating in the market of the people. You see what that? Easily like to say, when father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur in the year 1974, to solve the problems or mitigate the problems of the disputed area of land boundary, Tohogram Angorpota. He did the treaty with the then Prime Minister, Honorable Prime Minister Srimati Indira Gandhi. But misfortunately, a misunderstanding and criticism have been started from here that Bangabandhu Sheikh Mujibur has sold the country to India. But finally, and this treaty did not been given chance to be implemented. And after assassination of the father of the nation, no state leader taken any initiative for implementation of the spirit of this treaty. But finally, I think 2016 or 15 or 16, this treaty have been executed. What the result is? We have received 17,000 acre land from India, from the disputed area, and India got 7,000. So, how much it is? So, we have received 10,000 acre more compared to the India. So, whether Bangabandhu sell or he take from the right portion of Bangladesh. And equally, another issue I want to mention. You see, we have when father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was in power in the year 1974, then time there is no act internationally under the banner of the UNA about the maritime problem. But in such a situation, Bangabandhu, he was a very foresighted leader. Because of that, he had adopted the Maritime Act in the Parliament of Bangladesh. But misfortunately, after his assassination, no state leader have taken the initiative. And so we are apprehending a lot of challenges in future for the future generation about the maritime boundary. So our present Prime Minister, first time after coming over the power, she has taken the initiative, and because of that, about 111,000 square kilometer we have received from the Myanmar. And we have a disputed area with India was 25,000 kilometer. Out of this 25,000 kilometer, we have received 19,400. And rest 4,000 something else received by and there is a Hariyabanga river. It was under the command of the India, but now it belongs to Bangladesh. So this is the thing. And now, very recently, our Prime Minister Sheikh Hasina visited India after the successful holding the democratic election. And after completion of the election, our Prime Minister gone there. And we have committed, our Prime Minister have given the committed mutual respect and benefit to exchange for the welfare of both the nation. But misunderstanding have been developed again, started in here. So I think in audience there is a lot of distinguished and eminent people is here. So it is one of the big requirement. You see, you can say that your relative, your friend,
but you cannot change your neighbor. So what is the intelligent policy should be there? It should be, you have to maintain such a friendly relation with the neighbor by any means. In the whole over the world, you see, if you go to the European communities issues, there is a lot of country in the Europe. I think last century, there is a lot of conflict within the European community, countries. And cause of that, they are suffering inhumanly. But finally, they reached to the consensus to mitigate all these problems. So now, they have, through the consensus, they have developed their relation in such a way. So they, considering that they are the European community. You see, there is a communication system. In Europe, you can travel from one country to other country by train, by road, by river transport. Everywhere you can travel. But they are independent, nowhere we face any threat. And they lost their independence or sovereignty. There is no history. So communication facility to each other and exchange of goods, idea, knowledge is giving the boost up, the lifestyle and the requirement of the common people in everywhere. So considering this situation, it is true, it is not the actually, it is, but if we refer the European actually success history, so why the people of Bangladesh, India, Nepal, Bhutan and Pakistan and many other countries of this territory or this South Asian country will be suffered? Just it is because of the failure of the leadership. But now our Prime Minister Sheikh Hasina have taken the initiative with the consultation of the all other countries to establish good bonding and relation with each other, to exchange all the opportunity, whatever you have and whatever we have, so that you will be lucky and you can change the fate of your people, and I also can grow up all the status of our people. So why not? So this kind of thing, actually, this is only somebody for their hunting their personal interest or the opportunity. They are disseminating this kind of a misconcept to the society and just to hunt their scope. Only other is nothing. So anyway, I think the relation of India and Bangladesh is untornable, and it will be, both countries will be, I think, go ahead. And nowadays, we also take the initiative for within Nepal, India and Bangladesh, tripartite and multilateral, actually, lot of issues. You see, Nepal have a lot of opportunity of hydroelectricity. So you once want to compete in the global arena. So you must have to produce your product with the competitive price. So our electricity generation cost is going to be 25 taka. So how could you can compete? So once I have a good relation with India, I have a good relation with the Nepal. So once we can produce 100,000 megawatt, 1 lakh megawatt vidyut electricity which we can produce, the cost will be, I think, less than 50 paisa. So with this electricity, whenever you will produce anything else, because we have a dream to produce the car, vehicles and electronics and many modern products, we will not depend on the garments. You see the Mirashwara economic zone, there is a many 100,000 industry will be set up. And there is more than 100 numbers of the economic zone is actually going to be established, and many 100,000 numbers of industry is coming up. So where from the electricity is there? I was the chairman of the Standing Committee of Power and Energy before to be a minister,
in the 2014 to 2018. So this time we have a actually we have determined that actually the requirement of the electricity, how much it will be. It is about 85,000 megawatt requirement. So once we can do that, so that we can industrialize, our per capita income could be rise and employment could be rise and the people's lifestyle could be rise. So all these things, if I have an egoistic mentality, if I do not, I do not forward my hand to engage and make the neighbor to be a good friendship and to harness all the opportunity whatever we and they have collectively for the betterment of our people. So anyway, I think Chittagong is a very lovely city. I personally love all the whole Bangladesh as the activists of the Honorable Prime Minister I am working. And Prime Minister have a dream to leave the whole country, no one leaving behind. And as well as, but Chittagong is one of the priority. And in the same time, there is many other opportunities. Chittagong, there is I am also concerned about the in future because saline nutrition causes all the water threat might become whenever if we have a huge water. And Chittagong city, our Washa MD is here of Chittagong, and all the Washa managing directors came today, Dhaka, Chattogram, Khulna, Rajshahi, and many other, and some foreign experts also have participated, and we have consulted how could, what extent the serious challenges we could have a probability of face, so that how could we can mitigate all these things. So in Chittagong, and beside that, the sewerage system. Sewerage system is one of the big threat because earlier in the city, density of the population was very less. So this time it was not a big challenge. But now that the density of the population is too much high. So in such a context, we have to be very concerned about the sewerage system. And because of that, our Honorable Prime Minister have taken initiative to mitigate all the sewerage system of Dhaka, Chittagong city, and it have been slitted in 6 catchment. And one project already been started construction, and many other is coming. So sewerage system will be solved, and waste management. So our per capita income rise, our per capita consumption rise, our per capita waste generation rise. So it is one of the big challenges. Cornopoli is our actually lifeline of the Bangladesh. So Cornopoli we have to be careful. So all the polythene, plastic, and everything is draining to the Cornopoli. So Cornopoli dredging is become a very big challenge. So once if you love the country, so definitely you have to be concerned about all these things. So after taking the charge of this ministry, immediately I have visited the many contemporary countries, Japan, China, Korea, Singapore, Thailand, how they are managing. So I got the, finally I reached to the conclusion, only incineration is the option. So through the incineration, the waste, will incinerate the waste and generate the electricity, and electricity will be sold. And this kinds of a model I have prepared and obtained the approval from Honorable Prime Minister, and accordingly we have started for doing these things in Dhaka city, and all the mega city I want to establish all these kinds of a waste to energy plant, so that with the investment of foreign, we will not invest in anything else, only we will buy the electricity. So this model have been approved by Honorable Prime Minister, and a project have been started in North City Corporation and Gazipur and Chattogram also. Honorable Prime Minister have given the approval, and I think Mayor is also I think aware about all these things, so that after if we can complete this one, so that this challenge will not be any more challenge for us. Anyway, so আমি চট্টগ্রামের সকল আমাদের প্রিয় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে এবং সকল উপস্থিতির উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে আমরা জাতির জনকের স্বপ্ন পূরণের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকভাবে কাজ করছেন। আমরা তার কর্মী হিসেবে
আমরা তার পাশে থেকে তাকে সাহায্য করছি এবং কাজ করছি, এবং এটা আমরা ওথ নিয়েছি, আমরা শপথ নিয়েছি আমরা করব এবং সেই কাজটা আমরা করছি। আমি আশা করি আমাদের এখানে কাউন্সিলররা উপস্থিত আছেন, অনেক কাউন্সিলর উপস্থিত আছেন। এখানে 2,500 কোটি টাকার প্রকল্পটি আমি মেয়র সাহেব নির্বাচিত হওয়ার পরে আমি কিন্তু এটা আমি অনেক জায়গাতে প্রকল্প দিই নেই, অনেক সিটি কর্পোরেশনে, আমার কুমিল্লারও আমি আটকে রেখেছিলাম। কুমিল্লারটাও আমি পরে যখন নাকি আই হ্যাভ বিন কনভিন্সড দ্যাট দ্য মানি উইল বি প্রপারলি ইউজ, তখন আমি 1538 কোটি টাকা কুমিল্লার জন্য প্রকল্প দেওয়া হয়েছে এবং চিটাঙ্গের পরে। তো চিটাঙ্গে 2,500 কোটি টাকার প্রকল্প দেওয়া হয়েছে। ইট ইজ নট এ সিলি মানি, ইট ইজ বিগ মানি। আমরা 300 কোটি টাকার প্রকল্পের জন্য আজকে এখানে একটা সিরিমনি করতেছি, আপনারা সবাই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের উৎসাহ। সেই প্রকল্পটা 2,500 কোটি টাকা, যদি আমি কোনো সিরিমনি করিনি, কিন্তু আমার প্রত্যাশাটা এটা থাকতেই পারে যে ঠিকমতো কাজগুলো হোক এবং কাজগুলা কোয়ালিটি যেন ঠিক হয়। মানুষের জন্য যেই সমস্ত বরাদ্দ, মানুষ যেন যে সমস্ত কাজ হবে, দেখুন আমি একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করলাম, একটা প্রকল্প তৈরি করলাম, কাজ করলাম, কিন্তু কাজটা ঠিকমতো হলো না, তো আমার পুরো টাকাটাই তো লস না, আমার জন্য একটা বার্ডেন হলো। একটা যদি বিল্ডিং বানাইলাম, এই বিল্ডিংটা ঠিকভাবে হলো না, তাহলে আমাকে এখন ভাঙতে হবে, ভাঙিয়ে আবার নতুন বিল্ডিং বানাইতে হবে, তাহলে আমার ডাবল কস্ট আমাকে অ্যাঙ্কার করতে হবে। তো আল্লাহর হস্তে এই কাজটা যেন না হয়। এখন আমাদের সমাজে আমি জানি না যে আমাদের এখানে আই উইল নট এন্ডোজ অল দিস থিংস, দিস কাইন্ডস অফ আনফেয়ারনেসকে আমি কথা বলবো না, কিন্তু আই এম ভেরি মাচ অপটিমিস্টিক। আমি এলজিডি, পাবলিক হেলথ সহ আমার যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, তো আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দায়িত্বে আছি আমি এই ব্যাপারে কাউকে ছাড় দিই নাই, এবং লট অফ ডিসগাস্টিং সিচুয়েশন আপনি বোধ মিছিল, মিটিং, এটা ওটা আমি মোকাবিলা করেছি। এই যে পাবলিক হেলথের মধ্যে 25টা মামলা ছিল তাদের নিজেদের মধ্যে, কিন্তু এবং টিউবওয়েল বসাইলে এরপর দিয়ে পানি ওঠে না, ওই দরজা লাগাইলে দরজা ঢুকার আগে পড়ে যায়। তো এরকম সিচুয়েশনগুলা আল্লাহ রহমতের পরিবর্তন অনেক দূর হয়েছে। মামলা মকদ্দমা এগুলো আমি ঠিক করেছি। এলজিডিতে 3-4 হাজার লোকে মিছিল করে তাদের মামলা মকদ্দমা, কিন্তু আল্লাহ রহমতে সেগুলো মিটিগেট করা হয়েছে। তো করা হয়েছে উইথ দ্য এইম যে এখানে আমি মনের শক্তিটা এই কারণে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার দিলটা দেখে যে আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। আমার কাছে এখানে মনের মধ্যে কোনো অপবিত্রতা নাই। আমি মানুষ খারাপ হইতে পারি, কিন্তু আমার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমার কথা হলো যে কাজটা ঠিক মতো হোক, কোয়ালিটি হোক, সময় মতো হোক, আর প্রোডাক্টিভ হোক, দ্যাট ইজ এটা ইউজফুল হইতে হবে, এরকম প্রকল্প নেন। তো এখানে আমার কাছে যখন আমি যদি শুনি যে কাজটা ভালো হয়েছে, I laid on my head to the person concerned who have been assigned for particular responsibility if he did this job. But এটা যদি উল্টাটা শুনি যে আপনি টাকা বাঁচাইয়ে দিছেন আমাকে, কিন্তু কাজটা খারাপ হয়েছে, এটা কোনো কাজে লাগে না, I will never spare these people. আমি মুন্সিগঞ্জ না কোথায় একটা জেলাতে 2টা বিল্ডিং ভাঙাই দিয়েছিলাম, এবং আমাদের সচিব সাহেব ছিলেন আরেকজন, ওনাকে আমি বলে মামলা করেছি, পরে মাপটা সইয়া সিএনকে আপনার সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং ইঞ্জিনিয়ারকে উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, এবং ঠিকাদার তার নিজের টাকা দিয়ে বিল্ডিং ভাঙাইয়া এরপর নতুন করে কনস্ট্রাকশন। তো আমি তখন এর পরে দিয়া শেষে আমি বলছি যে ওকে ফাইন, নাও আই ক্যান উইথড্র দ্য সাসপেনশন অর্ডার ওয়ান্স, এবং ভবিষ্যতের জন্য। তো এটা আর কি, অর্থাৎ কাজগুলো তো আমাদের, এই পৃথিবীতে আমিও থাকবো না, আপনিও থাকবেন না, আমি সারা জীবন মন্ত্রী থাকবো না, আপনিও যেখানে আছেন অল দিস রেসপেক্টেবল পজিশন, এটা আমার থাকবে না, আপনারটা থাকবে না। তো সমস্যাটা কি আছে? আমি এই সময়টা একটু কাজ করি, আমার তো দিন চলে যাবে, সময় চলে যাবে, রাত সূর্য উদয় হবে, সূর্য অস্ত যাবে, তো আমার তো সময়টা যাবে। তো কাজ না করলেও সময় যাবে, কাজ করলেও সময় যাবে। আর টাকা পয়সা, দন দৌলত, এখান থেকে কারাপশন করে এগুলা যদি নাও করেন আপনার জীবন যাবে। আর আল্লাহ বলছে সীমা লঙ্ঘনকারীকে আমি ক্ষমা করি না। এখন যদি সীমার ভিতরে সীমার কেউ লঙ্ঘন করেন, তাইলে কিন্তু আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব আমি কিন্তু এতটুকু ক্ষতি করব। আর যদি ভালো কাজ করেন, যতটুকু আপনাকে সম্মান করার দরকার এতটুকু আমি সম্মান করব। আমাদের চট্টগ্রাম, ঢাকাতে 2টা সিটি কর্পোরেশন আছে, এই আতিক সাহেব একটা, আর একটা তাপস সাহেব, দে আর ভেরি হাই পাওয়ারফুল ম্যান। কিন্তু আমি সম্মান যেমনি দিই, কিন্তু তেমনিভাবে আই ডু মাই জব, আই মেক দেম অ্যাবসলিউট অ্যাকাউন্টেবল। এবং আমি
সম্মানটা দেব, কিন্তু আমাকে যদি কোথায় ডেভিয়েশন হয় ওই ব্যাপারে আই নেভার কম্প্রোমাইজ। তো আপনারা সবাই সম্মানিত মানুষ। চিটাং অত্যন্ত সমৃদ্ধ জেলা, নগরী। তো এই চিটাংটাকে আমরা উজ্জ্বলভাবে গড়ে তুলি এবং আমরা সবাই মিলে সরকারের পক্ষ থেকে যে রিভিউ করবে। আর সিটি কর্পোরেশন আমাদের মেয়র সাহেব তো একটা অভিজাত পরিবারের সন্তান এবং একজন ভালো মানুষ হিসাবে সমাজের মানুষের কাছে পরিচিত। আমি আশা করি আপনারা সবাই ওনাকে সহযোগিতা করবেন এবং তার লিডারশিপে আপনারা চিটাং শহরটাকে ঠিকভাবে করেন। আর আমি মেয়র সাহেবকে একটা কথা বলে যাই যে আমি তাজুল ইসলামের হিসাবে না, আমি মিনিস্টার হিসাবে কথাটা বলছি। আই এম এম্পাওয়ার্ড বাই কনস্টিটিউশন। যে আপনাকে আমি বলে যাই, আপনি তো সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন। আমাদের এখানে বিভাগীয় কমিশনার আছে, আমাদের এখানে পুলিশ কমিশনার আছে, আমাদের এখানে ওয়াসার এমডি আছে, আরও বিভিন্ন ধরনের আমাদের সিডিএর চেয়ারম্যান আছে, তারপরে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আছে। আন্ডার ইউ লিডারশিপ আমাদের মহিউদ্দিন সাহেব আমাদের নেতা ছিলেন। তো আমরা তো দেখছি যে সবাইকে নিয়ে উনি বসতেন। তো আপনি ডাক দিলে আসবে না কে? কেন আসবে না? আমি যেমন মিনিস্টার হিসাবে আপনাকে বলার অধিকার আমার আছে, আমি বলি। আর যেদিন আমি মন্ত্রী থাকবো না সেদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো না, আপনাকে একটা সেলিউট দেবো। কিন্তু আমি so long I am a minister, I am liable to make accountable all the entity under the command of my ministry. তো আমি এটা করব। আর আপনিও ঠিক একইভাবে আপনার অধীনস্থ অথবা এই শহরে যারা আছে, এই শহরটা তো আপনার কি দায়িত্ব? রাজনীতিবিদের কোনো সীমা রেখা নাই। যেখানে সমস্যা সেখানে আপনি থাকতে পারেন। যেখানে যদি আইনের সমস্যা থাকে, যদি আইন আপনাকে বাধা দেয়, তাহলে আপনি সেখানেও আপনি ইন্টারফেয়ার করতে পারেন যে আইন সংশোধনের জন্য। আইন সংশোধনের জন্য আমি ইন্টারফেয়ার করি। আইন তারা কারা করে? আইন তো আমরা করি। আমরা কিভাবে করি? আমরা জনগণের উইলটাকে পূরণ করার জন্য, আমরা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার জন্য করি। তো সেটা আপনি রিকমেন্ড করতে পারেন, আপনি বলতে পারেন যে এখানে সমস্যা আছে। হ্যাঁ, তো আমি আশা করি আমরা সবাই সম্মিলিত অবস্থায়, কাউন্সিলরদের কথা বলতে গিয়ে আবার ভুলে গেলাম। আমি যখন সিটি কর্পোরেশনে কাউন্সিলরদের সাথে মিটিং করলাম, তখন আমি দেখেছি তাদের ফেস ইন্ডিকেটিং মি দে আর ভেরি প্রমিজিং পিপলস ইজ দেয়ার। তো এত সুন্দর চেহারা, এত যদি আপনাদেরকে দেখতে আপনাদেরকে যদি যেরকম মনে হয়, তো আমি মনে করি যে এই মানুষগুলোর ভিতরে অপবিত্র থাকতে পারে না। খারাপকে খারাপ বলবেন, ভালোকে ভালো বলবেন। পাহাড় কাটি ফেলবে, তো আপনারা কি করেন? আমি খালগুলা, আমাদের মেয়র ওই দিন উপস্থিত ছিলেন, আমাদের সচিব সাহেব, তো ওই যে খাল চট্টগ্রাম, ঢাকাতে বহু জায়গাতে হাঁটুর উপরে পানি হইতো। শান্তিনগরে পানি হলে এক সপ্তাহ নামতো না, তারপরে তেজগাঁতে পানি হলে নামতো না। আমি প্রথম 2019 সালে মন্ত্রী হলাম, তখন আমার বড় গাড়ি, আমি তো জিপ গাড়িতে চড়ি, জিপ গাড়ি ঢুকতে পারে না। তো এরকম অবস্থায় তখন আমি শেষে এটার সমস্ত দেখলাম যে কি কারণে এই ঘটনা ঘটে। পরে আমি দেখলাম যে খালগুলা ওয়াসার কাছে, এবং ওয়াসা ইজ এ পাবলিক, ইট ইজ এ অর্গানাইজেশন অফ এমপ্লয়িজ। তো এটা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি হয়, তাহলে তারা দে ক্যান মোবিলাইজ দ্য পিপল, মানুষকে তারা মুভ করে দিতে পারবে, যে কোনো চ্যালেঞ্জ আসলে মোকাবিলা। তার যখন নাকি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বুঝে এবং সমস্তগুলো দায়িত্ব নিয়ে আমি খালগুলো হস্তান্তর করছি, এবং করার পরিপ্রেক্ষিতে 2019 সালের পরে আজ পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে ঢাকাতে কোনো রকম এখন ওই সমস্ত এলাকাতে ওয়াটার লগিং নেই। অর্থাৎ তারা দিছি এবং তারা কাজও করছে। ওই দিন আপনি মেয়র সাহেব আপনি ছিলেন, আপনার সামনে দে হ্যাভ গিভেন দ্য প্রেজেন্টেশন, দে হ্যাভ সাকসেসফুল। আমাকে তাপস নিয়ে বহু 3 বার 4 বার নিছে। আমি আপনার সামনে ওই দিন বলছি যে আতিক একটা খালের উপর একটা মার্কেট ছিল, প্রতি ফ্লোরে 400 দোকান, এটা ভেঙে দিছে এবং আমি দায়িত্ব নিছি। আমি বুঝতেছিলাম আমি দায়িত্ব নিছি মানে কাজটা সে করছে। সে হাজার হাজার লোক নিয়ে সেখানে দাঁড় করেছে, ছাত্রলীগ যুবলীগের নেতা কর্মী নিয়ে, সাধারণ মানুষ নিয়ে দাঁড় করেছে, যে এলাকা ডুবে যায় এই মার্কেটের কারণে, এবং এই মার্কেটটা ইলিগেল মার্কেট। এবং তাপসে একটা 8-10 তলা বিল্ডিং খালের উপরে ভেঙে ফেলছে। তো আই হ্যাভ গিভ হিম পিছন থেকে আমি তাকে শক্তি যোগাইছি। তো আমি মনে করি আপনাকে কাউন্সিলররা, আমি মনে করি স্ব এলাকায় দরবার কারবার বিচার আচার, খারাপকে খারাপ বলেন, ভালোকে ভালো বলেন, অন্যায়কে অন্যায় বলেন, ন্যায়কে ন্যায় বলেন। এটা আপনার ইমানই দায়িত্ব, কারণ আপনি দায়িত্বটা নিছেন। আমাকে কেউ ভোট দেওয়ার জন্য বলেন নাই যে আপনি আসেন, আপনাকে ইলেকশন করেন। আমি মানুষের কাছে গেছি, কেউ আমার পা ধরে নাই, আমি তার মানুষের পা ধরছি। আপনি ধরছেন। পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ উই হ্যাভ গোন টু দ্য পিপল, এবং জনগণ আমাদেরকে ভোট দিছে। আশা করি আমরা তাদের সাথে প্রতারণা করা ঠিক হবে না।